Hi friends, welcome to our channel. Today's recipe cucumber morcurry. This is very traditional in Kerala. This is for summer. It's very cool and for our body. Let's see what are all ingredients. Cucumber, this type of cucumber, coconut oil, coconut, grated coconut, mustard seeds, jeera, turmeric, fenugreek seeds, salt, curry leaf, green chilies and curd. We need to grind the paste first. To put 2 green chilies, 2 curry leaves and 1 tablespoon jeera powder. Grind fine paste. இப்போ இதில் குக்கும்பர் போட்டுக்கலாம். green chilies போட்டுட்டு 1/4 teaspoon turmeric powder, 1/2 teaspoon salt, 1 glass of water. இது ஆல்ரெடி வாட்டரி வெஜிடபிள்னால நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம். ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி லிட் போட்டு குக் பண்ணுங்க. இப்போ வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். இதில் 2 கறி லீஃப் போட்டால் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். குக்கும்பர் நல்லா குக் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச கோகோனட் பேஸ்ட் இதில் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு கோகோனட் பேஸ்ட் பிடிக்கலைன்னா இந்த இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. ஜஸ்ட்டு வெஜிடபிள்ஸ் பாயில் பண்ணி கர்ட் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த கோகோனட் ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் குக் பண்ணுங்கள். ஒரு 2 to 3 minutes. ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கூல் ஆனோடனே கர்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா தெரிஞ்சு போயிடும். கர்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். உங்களுக்கு எவ்வளோ புளிப்பு வேணுமோ அவ்வளோ கர்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 3 கரண்டி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ அதை தாளிச்சிடலாம். கோகோனட் ஆயில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன். ஆயில் நல்லா சூடானதும் ½ டீஸ்பூன் மஸ்டர்ட் சீட், ஒரு 4 ஃப்ரை ரெட் சில்லி சீட்லெஸ் போட்டுக்கோங்க. நல்லா ரோஸ்ட் ஆனோன்னு லோ ஃப்ளேம்லேயே பண்ணுங்கள், தீஞ்சு போகாமல். கறி லீஃப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது நல்லா ரோஸ்ட் ஆனோன்னு ஃபெனுக்ரீக் சீடோட பவுடர் இது நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணி ஒரு ½ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். அண்ட் பிஞ்ச் ஆஃப் டர்மரிக் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இதை கறியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஃபெனுக்ரீக் போட்டோன்னே நல்ல வாசனையாக இருக்கும்.
தாளிச்சதை நம்ம அந்த மோர் கறியில் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கர்டு, அந்த கோகோனட் பேஸ்ட், அந்த வெஜிடபிள் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி நல்லா ஊறியிருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் 2 ரா கறி லீஃப் பிச்சு போட்டுக்கோங்க. அண்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் அதில் மேலே ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சுருங்க. சாப்பிடும்போது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நல்ல அரோமா வரும். Thank you guys so much for watching. If you haven't already, make sure you check out our previous videos and like and subscribe. Do try out this recipe, it tastes really good. And see you guys in the next video. Bye. குக்கும்பர் மோர்கறி எப்படி செஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்களா? நீங்களும் அதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்டில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய். Hi friends, welcome to our channel. Today's recipe one more. Hi friends, today's recipe